Una madrastra manipuladora. Una joven huérfana obligada a casarse con un hombre ciego y pobre. Pero nadie imaginaba que aquel mendigo ocultaba una fortuna inimaginable. Podrá el amor vencer las mentiras cuando la verdad salga a la luz. Preparate, porque lo que está por descubrir esta joven cambiará su destino para siempre. Rose Broken Heart Fire. Era una mañana gris, y el air olía a humedad y tierra mojada. El viejo casarse donde vivía Elena se veía más lúgubre que nunca. Las paredes agrietadas parecían observarla, como si escondieran secretos antiguos. Elena, una joven huérfana de rostro dulce y mirada inocente, barría el patio con las manos temblorosas. Su madrastra, dona Beatriz, la observaba desde la ventana con una sonrisa torcida. Hoy cambiará tu destino, Nina murmuró con voz cargada de falsa dulzura. Elena levantó la vista, confundida. ¿Qué quiere decir, madrastra? Beatriz fingió suspirar. He encontrado un hombre dispuesto a casarse contigo. No es rico, pero al menos no morirás sola. El corazón de Elena dio un vuelco. Casarse, con un desconocido. Pero en su interior, algo la detuvo, la mirada fría de su madrastra, el tono amenazante disfrazado de bondad. Días después, la llevaron a una pequeña iglesia en el campo. Todo era silencioso, salvo por el murmullo del viento que movía las hojas secas. El novio la esperaba en el altar, con un bastón de madera y gafas oscuras. Es ciego, susurró Beatriz con fingida compasión, pero tiene buen corazón. Elena tragó saliva. No había flores, ni música, ni invitados. Solo ella, su madrastra y un sacerdote cansado que apenas levantaba la vista. El sí, acepto salió de sus labios sin fuerza, empujado por el miedo y la desesperanza. Esa noche, en la humilde cabana donde viviría con su nuevo esposo, el silencio era profundo. Elena lo observó desde la distancia. Él se movía despacio, tanteando el aire, con una serenidad inquietante. No tengas miedo, dijo él suavemente. No te he daño. Su voz era cálida, diferente a lo que ella esperaba. Había algo extraño en su tono, una seguridad que no coincidía con su aparente pobreza. Las manos de él, aunque calosas, no parecían de un mendigo. Y su perfume, no era el de un hombre pobre. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Elena se quedó despierta. Pensaba en su suerte, en la crueldad de su madrastra, en su destino incierto. Pero una duda comenzó a crecer en su pecho. ¿Quién era realmente ese hombre ciego? A la mañana siguiente, escuchó un carruaje de tenis frente a la cabana. El sonido de cascos y rutas sobre la tierra la hizo estremecer. El hombre se levantó, con un gesto de calma que no parecía propio de un pobre. Numbers esperan en la salud, dijo con voz firme. Es hora de que conozcas la verdad. Elena lo miró, desconcertada. Él sonrió apenas, y en ese momento, se quitó las gafas oscuras. Sus ojos, no eran los de un ciego. El corazón de Elena se detuvo un instant, entre el miedo y la sorpresa. Continúa. Elena retrocedió un paso, con el rostro pálido y la respiración agitada. Los ojos del hombre, intensos y vivos, la miraban con una mezcla de ternura y poder. ¿Tú, puedes ver? Preguntó con voz quebrada. Él asintió lentamente, sin apartar la mirada de ella. Puedo ver todo, Elena respondió. Puedo ver la bondad en tu corazón, la tristeza en tus ojos, y la traición de esa mujer que te hizo creer que eras menos de lo que veles. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No entendía nada. Su madrastra le había dicho que aquel hombre era un mendigo ciego, un pobre sin nombre. Y ahora, ante ella, se erguía un caballero elegante, con una presencia que imponía respeto. ¿Quién es realmente? Susurró ella.
El hombre sonrió apenas, con una calma misteriosa. Mi nombre es Alejandro Montiel, dijo. Dueño de las tierras que rodean esta aldea, y de la fortuna que tu madrastra tanto codicia. Elena se llevó una mano al pecho, intentando precisar lo que acababa de ver. El fuego de la chimenea iluminaba su rostro confundido, mientras el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. No lo entiendo, balbució. ¿Por qué fingiste ser ciego? Alejandro se acercó un paso. Su voz era baja, profunda, como si escondiera años de heridas. Necesitaba saber quién eras y en realidad explicó. He visto demasiadas personas fingir amor por mi dinero. Tu madrastra quiso venderte, Elena, continuó. Me ofreció tu mano a cambio de una parte de mi fortuna. Elena lo miró con horror. La traición de su madrastra se la clavó en el alma como un cuchillo. Recordó las risas falsas, las palabras dulces, las promesas vacías. Todo había sido una farsa. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Yo no sabía nada, dijo con voz temblorosa. Me obligó a casarme. Pense que solo quería deshacerse de mí. Alejandro extendió una mano, con suavidad. Hizo, pero sin saber que el intenta humillarte, te entregó la vida que mereces. Elena lo miró, sin poder responder. El fuego iluminaba sus ojos llenos de sorpresa y miedo. Por primera vez, alguien la veía como algo más que una carga. Afuera, el carruaje esperaba, tirado por caballos negros de pelaje brillante. El air olía a madera humida y hojas secas. Alejandro se puso un abrigo largo y elegante, muy distinto al de un mendigo. Se volvió hacia ella y dijo: Ven conmigo. Quiero que veas lo que realmente te pertenece ahora. Elena dudó. Miró sus ropas viejas, sus manos ásperas, su reflejo en el vidrio empanado. Nunca se había sentido tan fuera de lugar. Pero en los ojos de Alejandro vio algo que no había visto jamás: respeto. Subieron al carruaje en silencio. El sonido de las rutas sobre el camino de piedra marcaba el ritmo de su respiración. El paisaje cambiaba, y con cada kilómetro, el mundo de Elena parecía transformarse. Las casas pobres quedaban atrás, reemplazadas por grandes haciendas, fuentes y jardines. Finalmente, el carruaje se detuvo frente a una enorme mansión de mármol blanco. Elena la miró boquiabierta. Las puertas toledas, las columnas, los ventanales, todo parecía sacado de un sueño. Alejandro bajó primero y le ofreció la mano. Esta es tu casa ahora, dijo con serenidad. Aquí nadie te volverá a tratar como sirvienta. Elena no podía creerlo. El air olía a rosas frescas y madera pulida. Cada rincón brillaba como si la luz misma habitara dentro. Pero, titubeó. ¿Por qué yo? ¿Por qué ayudarme después de todo? Él la miró con ternura. Porque cuando todos vieron en mí un ciego inútil, tú fuiste la única que no mostró desprecio, respondió. Tu silencio, tu humildad, fueron más sinceros que todas las sonrisas que he comprado con mi dinero. Elena sintió como algo se rompía dentro de ella. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, alguien valoraba su alma, no su apariencia. Pero en lo profundo, un pensamiento oscuro la golpeó. Su madrastra no se quedaría quieta. La conocía demasiado bien. Y si descubría la verdad, iría por ellos. A lo lejos, un trueno resonó. El cielo comenzaba a nublarse. El destino de Elena y Alejandro apenas empezaba a entrelazarse. Y la sombra de la venganza se cernía sobre ellos. Continúa. Esa noche, la tormenta cayó con furia sobre la mansión Montiel. Elena no podía dormir. El eco del trueno parecía repetir el nombre de su madrastra una y otra vez, como un presagio. Desde la ventana de su nueva habitación,
observaba el jardín empapado y el reflejo de los relámpagos sobre las fuentes de mármol. El corazón la latía con fuerza. Aun cuando ahora vestía ropas finas y dormía en una cama suave, el miedo seguía ahi. El miedo a todo fura un sueño. A en cualquier momento, Beatriz apareciera para arrebatárselo todo. Alejandro tocó la puerta suavemente. ¿Puedo pasar? Preguntó con voz baja. Elena se apresuró a secar las lágrimas que no había notado. Sí, claro, dijo, intentando sonreír. Él entró con una lámpara en la mano. La luz cálida iluminó su rostro sereno, pero sus ojos también reflejaban preocupación. No logras descansar, ¿verdad? Ella bajó la mirada. No puedo. Todo esto es demasiado. Demasiado bueno para ser real. Alejandro se acercó despacio, y su tono se volvió más firme. Nada de esto es un sueño, Elena. Tu vida cambia a partir de ahora. Pero tu madrastra, agregó él. No creo que acepte su derrota tan fácilmente. Elena lo miró, sorprendida. ¿Tú también lo sientes? Alejandro asintió. Conozco a las personas como ella. El dinero despierta lo peor del alma humana. Hubo un largo silencio. El fuego del candelabro crepitaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Elena respiró hondo. Si bien por mí, dijo en voz baja. No quiero causar problemas, Alejandro. Tal vez si mejor que me vea. El dio un paso adelante, su mirada llena de decisión. No digas eso. No voy a dejar que nadie te haga daño. Tomó su mano con firmeza, y su voz se volvió un susurro intenso. Esta casa es también tu refugio. Y mientras yo viva, nadie volverá a humillar. Elena sintió que su corazón se estremecía. Nadie la había hablado así antes. Por un instant, se permitió creer en la seguridad de aquellas palabras. Sin embargo, en ese mismo momento, una figura se ocultaba entre los árboles, bajo la lluvia. Un carruaje oscuro esperaba en silencio, y dentro de él, Dona Beatriz apretaba los dientes con furia. Su rostro, mojado por el agua, estaba deformado por el odio. Así que el ciego resultó ser un rico, murmuró. Qué ingenioso. Pero veremos cuánto le dura su fortuna cuando yo tenga en mis manos lo que me pertenece. A su lado, un hombre robusto vestido de negro asintió. ¿Desea que entremos ahora, señora? No, respondió ella con una sonrisa fría. Esperaremos el momento perfecto. Cuando confían en su seguridad, ahi atacar. La lluvia continuó cayendo, barrando las huelas del carruaje. Dentro de la mansión, Elena aún no sabía que la oscuridad la estaba observando. Pararon los días, y poco a poco, comenzó a adaptarse a su nueva vida. Aprendió a caminar por los amplios pasillos, a saludar a los servientes que la trataban con respeto. Y a compartir los desayunos con Alejandro, quien, cada día, se mostraba más atento y protector. A veces, él la llevaba a los jardines, donde los rosoles florecían bajo la luz dorada del amanecer. Aquí solía venir mi madre, desha con nostalgia. Ella me enseñó que la bondad es el único lujo que nunca se pierde. Elena sonreía, aunque en el fondo aún le costaba creer que merecía tanta paz. Pero esa calma estaba destinada a romperse. Una mañana, un serviente entró corriendo al salón principal, con el rostro pálido. Señor Montiel, dijo, jadeando. Hay una mujer en la entrada, insistí en verlo. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién es? El serviente tragó saliva. Dice ser, su suegra. Dona Beatriz. Elena se levantó de golpe, con las manos temblorosas. Sintió como el color abandonaba su rostro. No pude ser, susurró. Alejandro se volvió hacia ella, con calma, pero con una sombra en la mirada. No temas, dijo suavemente.
Esta vez, ella no tiene poder sobre ti. Sin embargo, Beatriz no había venido a rogar en ella. Su entrada fue como un golpe de viento helado. Vestía de negro, con un velo que apenas ocultaba su expresión de desprecio. Vea, dijo al vela. Que rapido aprendes de vivir como una señora, huérfana ingrata. Elena dio un paso atrás, sin saber qué decir. Alejandro la protegió, colocándose delante de ella. Le pedía que mida sus palabras, señora, dijo con tono firme. Beatriz soltó una carcajada amarga. ¿Why si no quiero? Tal vez deba recordar que es matrimonio fue arreglado con mi consentimiento. Alejandro la observó con frialdad. ¿Why con tus mentiras? Respondió. Enganas de una inocente y trates de venderla. Pero ahora tus jugos han terminado. Los ojos de Beatriz se encendieron de ira. Ah, sí. Veremos quién gana cuando todos sepan lo que ocultas. Elena lo miró, desconcertada. ¿Qué quiere decir? Preguntó con miedo. Beatriz sonrió con malicia. Él no es tan puro como crees, querida. Hay cosas que no te ha contado. Cosas del pasado, que podrían destruirlo todo. Elena giró hacia Alejandro, buscando respuestas. Pero en sus ojos vio algo distinto por primera vez, un destello de dolor, de algo que parecía culpa. Y en ese instant, comprendió que la verdad que Beatriz traía podía cambiarlo todo. Continúa. El silencio en el salón se volvió insoportable. El eco de las palabras de Beatriz quedó suspendido en el aire, como un veneno invisible. Elena sentía el corazón golpear el pecho, tan fuerte que casi podía escucharlo. ¿Qué está diciendo? Preguntó con voz temblorosa, mirando a Alejandro. Él no respondió de inmediato. Su rostro, normalmente sereno, se había endurecido. La sombra del pardo lo alcanzaba, y su mirada se perdió en el suelo, como si las memorias regresaran a golpearlo. Beatriz lo notó. Y sonrió, satisfecha. ¿Ves, Nina? Susurró con tono venenoso. No es la única que ha sido engañada. Tu esposo también oculta su verdadera historia. Elena retrocedió un paso, confundida. Alejandro, ¿de qué está hablando? Él levantó lentamente la vista, y en sus ojos había un cansancio profundo. Beatriz, basta, dijo en voz baja, pero firme. No es bienvenida en esta casa. La mujer soltó una carcajada amarga. Ah, no. Tal vez no me quieras aquí, pero la verdad está dentro. Se volvió hacia Elena y continuó, con una sonrisa torcida. Tu querido esposo no nació rico. Robó su fortuna. Engañó a un hombre bueno y lo arruinó. Elena la miró con incredulidad. Eso no puede ser verdad. Beatriz alzó una ceja. No. Preguntal entonces. Preguntal quién fue su primer socio. Preguntal que le pasó al hombre que confió en él. Alejandro dio un paso al frente, y su voz se quebró apenas. No fue como dices. Beatriz entrecerró los ojos, disfrutando cada palabra. Oh, claro que sí lo fue. Fuiste un joven ambicioso, Alejandro Montiel. Le robaste el negocio a tu propio amigo y lo dejaste en la ruina. Y es hombre, dijo, haciendo una pausa teatral era mi hermano. Elena se cubrió la boca con una mano, sin poder creer lo que oía. ¿Tu hermano? Repitió. Beatriz asintió. Sí. Y por tu culpa, él murió enfermo y pobre. Mientras tú construyes tus imperios con el dinero que le robaste. El rostro de Alejandro se endureció. No lo rob respondió, con un hilo de voz. Fue un error, una traición de otros, no mia. Pero él nunca quiso escucharme. Su mirada se volvió hacia Elena, desesperada. Te juro que no soy el hombre que ella pinta.
Beatriz lo interrumpio con un grito. Mentiroso. Te escondiste tras una falsa segura, como si pudieras engañar al destino también. Sus palabras resonaron en las paredes, llenando la habitación de veneno. Elena estaba paralizada. Su mente se debía entre lo que había visto y lo que acababa de ver. El hombre que la había salvado, también había destruido una vida. Era él una víctima o un verdugo oculto. Alejandro se acercó a ella lentamente, su voz temblando con sinceridad. Elena, escúchame. No todo lo que dices es verdad. ¿Y qué parte si lo es? Preguntó ella, con lágrimas en los ojos. Él cerró los ojos un instant. Si, hubo un hombre, tu tío. Fue mi socio cuando era joven. Pero me traicionó primero. Manipuló documentos y quiso quedarse con todo. Yo solo respondí con la misma moneda, y terminé ganando. Cuando su salud se quebró, intenté ayudarlo, pero él me rechazó. Nunca quise su muerte. Elena lo miraba en silencio, con el alma dividida. La tormenta afuera rugía con más fuerza, golpeando los ventanales como si el cielo quisiera entrar. Beatriz avanzó hacia ellos, su voz fría y cortante. Que conmovedor. Siempre con tus excusas. Pero te juro que pagarás por lo que hiciste. Alejandro se interpuso, impidiendo que se acercara a Elena. No volverás a poner una mano encima. Beatriz soltó una risa seca. No necesito tocarla. El dolor y está hecho. La sembla duda, y eso es suficiente para destruirlos a los dos. Sus palabras se clavaron como agujas en el corazón de Elena. Por primera vez desde que lo conoció, miró a Alejandro con miedo. No por lo que era, sino por no saber quién había sido realmente. Beatriz dio media vuelta y salió del salón con paso firme, dejando un silencio helado tras de sí. El portazo resonó como un trueno. Elena permaneció inmóvil. Alejandro intentó acercarse, pero ella retrocedió un paso. Necesito tiempo, dijo con la voz ahogada. Necesito entender todo esto. Alejandro bajó la mirada. Sabía que no podía pedir fe inmediata. La verdad, aunque contada a medias, había abierto una herida profunda. Esa noche, Elena volvió a su habitación. El viento colaba susurros entre las cortinas, y cada sombra parecía mirarla con reproche. Se sentó frente al espejo y se vio distinta, más fuerte, pero más rota también. Mientras tanto, en el despacho, Alejandro bebía solo frente al fuego. En su mano sostenía una carta vieja, amarillenta, con el nombre del hermano de Beatriz. Una carta de perdón que nunca se había atrevido a enviar. Fue un cobarde, murmuró. Y ahora, mi perdu vuelve por mí, justo cuando creía haber encontrado la paz. Afuera, entre los árboles, Beatriz observaba desde la oscuridad. Sus labios se curvaron en una sonrisa helada. Esto apenas comienza, susurró. Voy a destruirlo todo, incluso el amor que ella siente por ti. El destino de Elena y Alejandro, ahora manchado por la verdad y la mentira, estaba por dividirse. Y la venganza de Beatriz apenas empezaba a tomar forma. Continúa. Pararon los días, y la tensión en la mansión Montiel se volvió un silencio constante. Elena evitaba mirar a Alejandro, aunque su corazón la traicionaba en cada pensamiento. Aún entre la duda, seguía recordando su voz, su ternura, su mirada que no sabía fingir. Una mañana, el amanecer trajo consigo una carta. Era de Beatriz. Una joya arrugada, manchada de lágrimas y rabia contenida. Desha que se marchaba del país, pero no sin antes dejarles una advertencia. Los pecados del perdu siempre vuelven, aunque uno cree haberlos enterrado. Elena leyó la carta con las manos temblorosas. Por primera vez, no sintió odio. Sintió compasión.
Sobia q la ambition y el dolor habían devorado a aquella mucho antes de conocerla. Esa tarde, fue el despacho donde Alejandro la esperaba, sentado frente al fuego. No llevaba joyas, en maquillage, solo la verdad en los ojos. Él se levantó al vela, con una mezcla de esperanza y culpa. Si has venido a despedirte dijo en voz baja, no te detendré. Elena negó lentamente. No vine vine a escucharte por última vez, sin miedo, sin rencor. Alejandro respiró hondo. Tu madrastra no minció del todo. Mi pardu tin sombras. Fue joven, impulsivo, cry que el podía borrar la culpa. Pero cuando te conocí, Elena, comprendí lo que nunca había tenido, paz. Tu me enseñaste lo que significa amar sin conditions. Las palabras flotarán entre los, suaves pero sinceras. Elena lo miró fijamente, y por fin habló. El amor no borra el pardu, Alejandro, pero puede curarlo. Si permites no mentirme llamas, si me dejas caminar contigo sin secretos, entonces no temo quedarme. El dio un paso adelante, y en sus ojos brilló una lágrima que nunca se había permitido mostrar. Lo juro. Entonces, susurró ella, comenzamos de nuevo. Él tomó su mano, con el cuidado de quien sostiene algo sagrado. El fuego iluminó sus rostros, y el peso de los eras pareció desvanecerse poco a poco. A fura, el cielo comenzaba a abrirse. El sol rompía las nubes grises, banando los jardines con una luz dorada. Los rosoles volvían a florcer, como si también buscaran redención. Beatriz, desde la distancia, observaba por última vez la mansión. Su rostro endurecido se suavizó apenas, y un suspiro escapó de sus labios. Tal vez y es suficiente dano, murmuró. Y se marchó sin mirar atrás. Dentro, Elena y Alejandro caminaban juntos por el jardín. Sin títulos, sin máscaras, sin mentiras. Solo dos almas marcadas por el dolor, que al fin habían encontrado en el perdón la verdadera riqueza. Porque al final, la fortuna más grande no era el oro, sino el corazón que aprendía a sanar. Fin.